Now, therefore, I, Harry S. Truman, President of the United States of America, do hereby appoint Sunday, May 13th, 1945, to be a day of prayer. This is a solemn but a glorious hour. I only wish that Franklin Delano Roosevelt had lived to witness this beautiful day. General Eisenhower informs me that the forces of Japan and Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. For this victory, we join in offering thanks to the Providence which has guided and sustained us through the dark days of adversity. Our rejoicing is sobered and subdued by a supreme consciousness of the terrible price we have paid to rid the world of Hitler and his evil band. Let us not forget, my fellow Americans, the sorrow and the heartache which today abide in the homes of so many of our neighbors which most precious and priceless have been rendered as a sacrifice to redeem our liberty. The job ahead is no less important, no less urgent, no less difficult than the task which now is happily done. I call upon the people of the United States, whatever their faith, to unite in offering joyful thanks to God for the victory we have won, and to pray that He will support us to the end of our present struggle and guide us in the ways of peace. Люди в России, я очень благодарен за то, что я могу говорить с вами сегодня. Я хочу сказать, что Германия, эти ужасные немцы, они удали все в войне. Виктория есть Мы дрались очень сильно. Эти немцы, они были ужасны. И они были вообще войны. Мы хотим, чтобы очень много плохого случилось с ними. Мы будем все это, что-то они делают к нам. И немцы и Гитлер, они врали нас. Они сказали, что не будет дарить нас. Но они секретная война против нас. Так что мы будем делать очень хорошие, плохие вещи им. Я верю в тебя. Я благодарен за то, что Россия, прекрасная Россия, преобладила все и пло Германии. Спасибо. Any man who sees Europe now must realize that victory in a great war is not something you win once and for all, like victory in a ball game. Victory in a great war is something that must be won and kept won. It can be lost after you won it, if you are careless or negligent or indifferent. We suffered this and saw this very apparent after World War I. Europe today is hungry. I'm not talking about Germans. I'm talking about the people of the countries which were overrun and devastated by the Germans, and particularly about the people of Western Europe. Many of them lack clothes, fuel, and tools and shelter. They lack the means to restore their cities and their factories. As the winter comes on, the distress will only increase. Unless we do what we can to help, we must lose next winter what we won at such terrible cost last spring. Desperate men are liable to destroy the structure of their society to find the wreckage some substitute for hope. If we let Europe go cold and hungry, we may lose some of the foundations of an order on which the hope for worldwide peace must rest. I urge Congress and the United Nations to not force another Treaty of Versailles and to be different, to help Europe rebuild, to help them get back on their feet. We must help to the limits of our strength, and we will.
Американе, они хотят, чтобы мы дали часть Германии всем. Э, Франция, Англия, американе и мы. Но я не хочу это. Я хочу, чтобы мы делали очень плохие вещи Германии, немцам. Они делают нам. Теперь это нас время делать им. Так что мы принимаем нашу часть Германии. И мы будем строить большая стена, чтобы они не могут выйти из нашего части. И мы будем поставить солдаты с оружиями, чтобы если они пытаются выйти из нашего части, наши солдаты будут стрелять их за их вещи, которые они делали нам во время в мире Второй войны. Так что мы будем строить новая страна. И мы будем называть эту страна Южная Германия. И мы будем построить прекрасное государство. Even даже коммунисты государства. И мы будем учить им, чтобы они не делали это никогда. Никогда. Мы хотим быть защищенными. Мы хотим быть счастливы. Если Германия, если мы дали Германии новое государство, мы будем каждый день жить в вере, что они хотят дарить с нами опять. Так что мы не будем работать с американскими. Мы не будем работать с другими мирами. Мы будем самой странной страна. Самой прекрасной. Самой сильной. И мы будем достигать коммунизм по всему миру. At the present moment in world history, nearly every nation must choose between alternative ways of life. The choice, too often, is not a free one. I am speaking of the country of the Soviet Union. One way of life is based upon the will of the majority. The second way of life is based upon the will of the minority and is forced upon the people. It relies upon terror and oppression, a controlled press and radio, fixed elections, and the suppression of personal freedoms. I believe that it must be the policy of the United States to support free people who are resisting these attempts. I believe that we must assist all free people around the world. All freedom-loving nations, not just the United States alone, are facing a stern challenge from the communist tyranny. Communism is not to win. In the circumstances, alarm is justified. Invasion and conquest by the communists would be a horrible, horrible enough for us to imagine. But invasion and conquest by communist ideas of right and wrong would be just as bad. Therefore, if we are to embrace the methods and morals of communism in order to defeat communism, it would be a moral disaster. If that we should compass, then the Constitution and Declaration would be utterly dead, and we are doing that today, would be the gloomiest burial in the history of the world. We must, and we will, fight communism. Good evening. I, President Harry S. Truman, have signed an executive order allowing our troops to enter into the conflict on the Korean Peninsula. We in the international community and across the world cannot allow the spread of communism to continue with its tyrannical ideas and its oppression of personal freedoms.
Our brave young men and young women have entered the conflict on the side of the South Koreans. They are fighting the People's Republic of North Korea. They will win. They will stop communism, and they will come home safely. Thank you. Я хочу сказать вам, людям России, сейчас есть война в Корее, и мы хотим помогать нашим братьям. Они хотят коммунисты, они хотят быть с нами. И американцы, они пытают остановить это. Так что мы, как государство Россия, мы пошлем очень много помощи нашим братьям в Норth Корее. Мы хотим, чтобы у них было оружие, и самолет, и танка, бомба, чтобы они дарили с американцами и преодолел и пошлал коммунисты по всему миру. Так что эта война, это не только их война, это наша война тоже. И мы помогаем им преодолеть американцев, чтобы они принимали коммунисты и были счастливы. Американцы, они должны остановить, поставить их головы в других странах, которые хотят принимать наши идеи. Если они продолжат делать это, мы будем помогать. Мы помогли в Германии, помогли в Корее. И тоже сейчас в Вьетнам есть то же самое проблема. И я скажу всем американцам, всем, которые живут в демократических странах, мы помогаем, мы будем помогать за всех. Демократики это не работает. Коммунист это самое лучшее. Всем людям по всему миру, они хотят коммунисты. И коммунизм будет в других, в каждых странах. I regret to inform you that I have relieved General MacArthur of his command and have fired him. I fired him because he wouldn't respect the authority of the president. That's the answer to that. I didn't fire him because he was a dumb son of a beep, although he was. But that's not against the law for generals. If it was, half to three-quarters of them would be in jail right now. I fired him because he would not respect the wishes of the American people. We are now in a bitter struggle with China and the Communist Republic of the USSR. We will stop the spread of communism. That is our job, and everyone around the world must join in this fight.